Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai. No one is saying Jai. You're supposed to say Jai. After I say Jai, you're supposed to say Jai. Okay? Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansa Statara Sata Shri Shri Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansa Statara Sata Shri Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravishto Om Vishnupad Paramahansa Mahabhagavad Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravishto Om Vishnupad Paramahansa Statara Sata Shri Shri Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansa Statara Sata Shri Shri Vaishnava Sarvabhaum Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jai Shri Gauri Vedanta Acharya Baladev Vijayabhushan Prabhu Ki Jai. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Shri Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Jai Ki Jai. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shada Goswami Prabhu Ki Jai. Srila Swarup Damodar Roy Ramanandari Gaur Parshada Vrinda Ki Jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Siko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Shri Shri Navadvipa Dham Ki Jai. Shri Antaradvip Mayapur Dham Ki Jai. Shri Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopi Go Govardhan Dvadashavanatma Shri Braj Mandala Dham Ki Jai. Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Giriraj Govardhana Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Bhakti Vigna Vinashana Shri Shringi Devi Bhakta Pravarashi Prahlad Maharaj Ki Charo Dham Charo Sampradaya Charo Acharya Ki Akara Matraj Shri Chaitanya Mat Ki Aur Ananya Shaka Mat Sammoha Ki Shri Vishva Vaishnava Sabha Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Samagata Gaur Bhakti Vrinda Ki Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur. Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Premanande, Hari. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Bangam Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dimata Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tvishe Nityanandam Namastubhyam Premananda Pradayane Kalo Kalamashanashaya Janava Pataye Namah. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shantakam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namustude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Jayatam Suruto Pango Mama Mandamater Gati Matsarvasva Padambojo Radha Madana Mohano Divyad Vrindaranya Kalpati Bhumadha Srimad Ratanagar Singhashanastam Srimad Radha Srila Govinda Devo Krishtali Bhisepyamano Smarami Shriman Rasarasaramgi Vamshi Vata Tatakstita Karsan Venu Swanayir Gopir Gopinata Shriyestam
Bhaktya vihina aparadha lakshay kshiptascha kamadi tarangamani kripa maitvam sharanam prapanna vrinde namaste charanmari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Diksha and Siksha Gurudevs. Прежде всего предлагаю мои смиренные поклоны, чистые смиренные поклоны лотосным стопам моих возлюбленных Дикша, Шикша учителей. Nitilila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Nitilila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj E Nitilila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Sri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. I offer my Dandavat pranams to the lotus feet of all of my Shri Shri Rupanuga Guru Varga. Также я предлагаю мои смиренные поклоны лотосным стопам всем ачарьям нашей Рупануга Гуру Варги. And especially to one of our great contemporary acharyas, whose appearance day it was yesterday, Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Statara Sata Sri Srila Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, who is also one of my Siksha Gurus. И также особое поклоны, особое внимание лотосным стопам одного из современных ачарьев, Шилы Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа, день день явления которого был вчера. Я предлагаю свои смиренные поклоны. And also, he was born on the appearance day of Lord Sri Ram Chandra Bhagavan Ram Navami. Он явился день Рама Навами, день явления Шри Господа Рамачандры. So my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and all the Vaishnavas. Также мои смиренные поклоны всем Вайшнавам и Вайшнаве. How many we have in our Zoom call? 15, 14. Can you read their names? I see Madhavi there. Madhavi, yes. My very, most very dear daughter, Madhavi. I see Induleka, and also she's extremely dear to me. And also I see Dasavatar, yes, who asked a very good question, and we'll also have more questions. And who else is there? Shyamasundar Sundar and Vishnu Priya. My very dear son and daughter. Nayana Mani Manjari Dasi. Amal Krishna Das. Some Russian name Pavel. Then Vraja Vilasini. Then Anna Karatal. Then Tulasi Dasi. Then Svetlana from Novosibirsk and Tatiana. Okay. So many things there are to discuss. So many different topics. Очень много вещей, которые можно обсуждать, очень много различных тем. So many wonderful books to read. Очень много превосходных книг, которые можно
прочитай. Each and every book. We could be reading that one book and discussing that one book for at least 1 year. И каждую книгу мы можем читать и полномерно проходить в течение года. Yes. Bhagavad Gita, for example, it has 700 slokas. Например, Бхагавад-гита 700 шлок. And as I told before, my Guru Maharaj, Srila Prabhupada, he gave many classes on each and every shloka. Я в прошлый раз упоминал, мой Гурудев Шрила Прабхупада, он на каждую шлоку давал по несколько лекций. And in each class, they were uniquely different from the other class, even though same shloka. И по одной и той же шлоке, вот каждая лекция, она была уникальна, отличалась от других. Было несколько. So many different points he would weave into the lecture. Очень много моментов он затрагивал в лекции. Because Krishna is unlimited, so Krishna Katha is also unlimited. Так как Кришна, он безграничный, то и его катха также безгранична. Even Srila Prabhupada has written in his very early purport in the beginning of the first canto of Srimad Bhagavatam. И как Шрила Прабхупада сам писал в вступлении к Шримад Бхагаватам, he says, the student of the absolute truth is always overwhelmed with the task of researching the truth. Он говорил, что ученик на духовном пути, он как бы переполнен, Absolute truth. переполнен, ошеломлен поиском абсолютной истины, желанием искать абсолютную истину. What does absolute truth mean? Что здесь значит абсолютная истина? What is the meaning of absolutnaya istina? Что значит абсолютная истина? But what does the term mean? Why we're saying absolutnaya? Почему мы говорим, что значит именно термин абсолютная истина? Что значит абсолютная? What does it mean? Absolute truth. There is no higher, the highest. No higher what? No higher truth. Only truth? The first shloka of Srimad Bhagavatam. I don't know if any of you have memorized that. It's a good shloka to memorize. Знаете ли вы наизусть, но That's Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam. Yes, Srimad Bhagavatam. Anyone? Have you memorized that one? Okay, you can tell it. Those last three words, what is the meaning? Satyam param dhimahi. What is the meaning? Вот последние три слова Сатьям Парам Дхимахи, что это значит? This is written by Srila Vyasadeva. Шрила Вьясадев, он объясняет, он пишет это. He is telling who and what is the absolute truth, the highest reality. Вот он как раз описывает, кто есть, что такое абсолютная истина, кто это абсолютная истина. Satyam Param. Satyam Param means the Param Satya, the supreme truth. Сатьям Парам значит Парама Сатья, или высшая абсолютная истина. And he says, Dhimahi. И он говорит, Дхимахи. What is the meaning? Что это значит? Yes.
I meditate upon. Dhimahi. Dhimahi, значит, я медитирую на. In the Brahma Gayatri mantra, it is also, that word is also there. И в Брахма Гаятри также это слово есть. Dhimahi. Bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. I meditate upon. Я медитирую на. So, our acharyas have explained that this first shloka, the invocation shloka of Srimad Bhagavatam, is actually a Gayatri mantra. И наши ачарьи говорят, что на самом деле вот это первое шлока, вступление в Бхагаватам, это и Гайатри мантра, есть Гайатри мантра. Because how at the end of the shloka it says, Dhimahi, I meditate. Потому что вот она заканчивается словом Dhimahi, или я медитирую на. So again, I ask all of you in this room, and you out there as well, what is the meaning of absolute truth? Absolute naya, истина. That's how you say it, right? Так, я еще раз хочу вас спросить, вот кто в этой комнате, и даже те, кто в зуме, что же такое абсолютная истина? That's the identity. But I'm asking, what is the meaning of the term absolute truth? Сказали, что это Кришна, с вами Прабхупада, что это Кришна. Махарадж говорит, что это как это имя, а я хочу, чтобы как мы вывели определение этого понятия абсолютная истина. He told something about that. Highest. Correct. He told highest. Yes, but he also told there is nothing equal to him, to that supreme truth. Nothing is equal. Nothing is higher. Everything is lower. Everything is subordinate to that supreme truth. Ну вот как здесь уже была версия, что абсолютно, высшая абсолютная истина – это истина высшей инстанции, то есть нету даже той, которая сравнима с ней. То есть вся другая истина, она ниже. So the very beginning of the first shloka of Srimad Bhagavatam says, what? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Say it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What is the meaning of that line? Что значит эта строка? Oh my dear Lord, I expectfully pay obeisances to your personality of Godhead, and I pay obeisances to you. Yes. Om Namo. Namo means Namaha. Намо значит намаха или поклон. Bhagavate means unto you who are Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Бхагавате это значит поклон тебе, Верховный Господь, Бхагаван. Vasudeva. And what is your identity? What is your name? You are Vasudev, the son of Vasudev. И как же твое имя, о Бхагаван, и как же твое имя? Васудев, то есть сын Васудевы. So that's the invocation line of the Srimad Bhagavatam. Invoking. Это первая вступительная строчка Шримад Бхагаватам. This is setting the topic for the whole Bhagavatam. Она как бы задает весь тон Бхагаватам, всю тему обсуждения Бхагаватам.
So after saying that, Srila Vyasadeva begins the shloka. И произнеся ее, Вьясадев, он уже начинает непосредственно шлоки Бхагавата. And what's the first thing that he says? И что он в первую очередь говорит? Janmadyasya yaton vayad itaratas charteshu avigyaswarat. He begins to describe that supreme reality. Он начинает описывать эту абсолютную истину, абсолютную реальность. And the first thing that is told is actually also told in the beginning of Vedanta Sutra. Janmadyasya yataha. И то же самое говорится в начале Веданта Сутры. So everybody repeat after me. Janmadyasya. 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 Yataha. Yataha. Janmadyasya. Janmadyasya. Yataha. Yataha. Janmadyasya yataha. Janmadyasya. Yataha. So, what does Janmadyasya mean? Что значит Janmadyasya? Do you know, Achyuta? Janmadya means the creation, maintenance, and destruction. Because the word Janma in Sanskrit language means what? We say Krishna Janma Astami. We say Janma Astami, Janmastami, right? Первая часть этого слова Джанма означает, что он означает? Мы говорим Кришна Джанма Аштами. We just celebrated Gaur Janma Mahotsav, Или мы только праздновали the festival of the appearance day of Lord Gauranga. Гаура Джанма Махотсав или фестиваль явления Господа Гауранги. So Janma means to come into existence. Janma, to take birth. Джанма значит появление или рождение, явление. Jain Rajkin. Krishna, he was born. Was Krishna born? Кришна родился. Where was Krishna born? Рождается ли он? Где он рождается? Huh? В каком Махаване рождается? Yeah. Was there more than one place that he was born? Еще где-нибудь есть место, где он Махуре рождается? он является. He appeared just in Mathura. Да. Yes. So he had a mother who had him inside of her womb, right? In both places. То есть и в Мадхуре, и в Гакуле у него была, мама вынашивала его в лоне, в своем животе. But what's the difference between his appearing in the prison house of Kamsa to Vasudeva and Devaki and his appearing in Gokul, Mahabharata? What's the difference? Но в чем разница его явления в темнице Камсы в Мадхуре и его рождением в Гакуле Махаване? All of you great Sanskrit scholar Vaishnavas. Все вы великие знатоки You санскрита Вайшнавы. you know these fine поints. Вы знаете все эти сокровенные. Because you've heard from Gurudev, Sri Narayan Maharaj. Потому что вы слышали от Гурудева Шрилы Бхактиведанта Госвами. So what's the difference? Answer my question. Итак, прошу ответить вас, в чем же разница? В Гакуле Гурудев он изначально Кришна явился сыном мамы Яшоды. Но родился подобно обычному маленькому ребенку, проявил свои наровато лилы подобно человеческим. Поэтому в Мадхуре он влюбился, да, Ачвари Лилу там помню, 4 атрибута у него было. Да. Стало понятно, что это Бхагаван. Не было никаких сомнений, что это Господь. Если во времена Лилу
во времена Мадхури Айшварья Лилу. И Мадхури, он не изначально Господь. Родители перед ним на колени, как молиться его. Во времена никто никому даже голову не приходил там молиться. Все понимали, что после мамы что-то привязали по виду. Что обычно дети. Откуда там это Ваймава Пракаш? Не помню. Проявление Кришны. Хорошо. Хорошо. So in Mathura, he didn't come out as a baby, did he? Did he come out of the womb as a baby? В Мадхуре он, по сути, не родился как обычный ребенок. Разве он родился? What was his form when he appeared in the prison house? Какова была форма, когда он явился в темнице Камса? Yes. How old was he? Насколько было ему? What was his age? Когда он явился? He looked like 16 years old. Он выглядел Kishore. 6-летний юноша. 16 years old. Kishore. And he had beautiful golden crown, so many ornaments, beautiful clothing, not like a baby coming out naked from the womb. И он явился во всем своем благоговении, у него была золотая корона, у него были украшения, у него были прекрасные одежды, не то, что как голенький ребенок рождается. But in Gokul, how did he come out? Но в Гокуле как он родился? Was there anybody there that witnessed? In the prison house of Kamsa, only Vasudeva Devaki were there. But in Gokul, were there any other persons witnessing as Mother Yashoda was delivering this baby? И в Мадхуре только Васудев и Деваки, они видели, как явился Кришна. А в Гокуле кто-нибудь еще видел? Все были свидетели. So many people they actually accept they helped Mother Yashoda. They cut the. There were a small group of ladies, and they were assisting the delivery. Say that. То есть, да, действительно, небольшая группа, которые помогали Маме Йашоде, они принимали роды. And if you go there to Gokul Mahavan, they have an actual place which is called the room, the delivery room, and where the umbilical cord was cut. Если вы поедете в Гокул Махаван, то там вот есть особая комната, где как раз вот эти роды происходили, где они пуповину перерезали. And this was witnessed by so many Brijvasis. И этому свидетели были многие Браджаваси. So, like an ordinary child baby, but extremely beautiful, Krishna came out of the womb. И Кришна родился как обычный ребенок, но очень прекрасный ребенок. So, if you tell to a Brijvasi, any of these associates of Krishna in Braj, oh, do you know that Krishna is really the son of Vasudeva and Devaki? What will those Brijvasis tell to you? И если вы кому-то скажете во Врадже, а ты знаешь, что Кришна на самом деле это сын Васудевы и Деваки. So what will they tell you in response? Что Враджаваси вам ответит на это? Это неправда, мы же видели, принимали участие в рождении. Yeah. You don't know anything. We were there. We witnessed Krishna come out of the womb. That's what they will tell. Они скажут, да ты ничего не знаешь, мы видели своими глазами, мы были там, когда Кришна родился. Yeah, and it's a fact. It's a fact. Это факт. So, this is from the beginning of the Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva is writing that
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I'm offering my obeisances to Vasudev, who is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan, Bhagavate, and he is the son of Vasudeva. И в начале Шримад Бхагаватам Ведавьяс, он пишет Ом Намо Бхагавате Васудевая, он говорит, что я поклоняюсь сыну Васудевы. Is that true? Правда What ли? Vyasadeva is writing? Правда ли то, что написал? That Krishna is the son of Vasudeva? Одно из имен Нанда Махараджа. He said that this is the one of the. Sorry, I sometimes think that you understand Russian. Well, I understand some, but not all. He said that Vasudev actually one of the name of Nanda Baba. Where you heard that? Просто говорю, что Деваки тоже одно из имен. Devaki, but Vasudeva? Васудев тоже. Это That's a separate topic. Expansi. So, but the question is it true or not? Because Vyasadeva is the first thing he writes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So he's indicating Vasudev, who is the son of Vasudeva. То есть первая вещь, которую пишет Вьясадев, он сразу подчеркивает, приносит свои поклоны Васудеву, в смысле сыну Васудевы. So why is Srila Vyasadeva beginning the Bhagavatam with that statement? Почему Вьясадев, он начинает Бхагаватам с этого утверждения? Maybe because like it's a general meaning. General meaning, so to attract all kinds of devotees. So, and not to reveal the secret meaning just from scratch, the general meaning. All Madhuravasis, they will listen, all even Mayavadis, they will listen, everybody. But Rasika Vaishnavas, they will go one step ahead. Okay, you can tell. Ну, я предположу, что он как бы дает общее понимание, что чтобы привлечь умы всех и там и персоналистов и Мадхураваси, которые считают, что вот Кришна явился и родился именно в Мадхуре, вот, но только Расика Вайшнавы пойдут на шаг вперед, как бы глубже, и откроют то, что он на самом деле родился в Гакуле. Now, Srimad Bhagavatam was written after Vyasadeva wrote what? Шримад Бхагаватам был записан после чего? После того, как Вьясадев написал что? Tell the names. Махабхарата, Упанишады, Пураны. Vedas, Upanishads, Puranas. Бхагаватам был написан после того, как Вьясадев написал уже Веды, Упанишады, Пураны, Махабхарату. He wrote the Mahabharata before he wrote the Srimad Bhagavatam. Он даже Махабхарату написал до того, как написал Шримад Бхагаватам. And the Mahabharata was written after he had already written Vedas, Upanishads, Puranas like this. А до Махабхарата он уже написал Веды, Упанишады, Пураны. In the Mahabharata is the conversation that Krishna had with Arjuna. И вот в Махабхарате есть знаменитый диалог, который Кришна ведет с Арджуной, Srimad Bhagavad Gita. который называется Шримад Бхагавад-гита. So, after Vyasadeva wrote Mahabharata, what did he write then? И после того, как Вьясадев написал Махабхарату, что он следующее написал? Don't know. Vedanta Sutra. Веданта Сутру он написал после He wrote Vedanta Sutra.
Why did he write the Vedanta Sutra? Почему он написал Веданта Сутру? It's also called Brahma Sutra. That's another name. Также называют Брахма Сутра. Brahma means absolute truth. Брахма значит абсолютная истина. Absolute truth, Brahma. Абсолютная истина. So Vedanta, what's the meaning of the word Vedanta? Что вообще значит слово Веданта? Vedanta. Конечное вывода вед. Ultimate conclusion of Vedic. Yes. Veda, Anta. Veda means knowledge. And Anta means the end of all knowledge. The final conclusion. Веда, Анта. Веда значит знание, а Анта значит заключение или эссенция всех. The Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva took all of the philosophical tenets from all the different Upanishads especially. And he summarized them in Vedanta Sutra. И Веданта Сутру Вьясадев, он взял все главные мысли из Вед, особенно из Упанишад. Вот, он их собрал в качестве афоризмов Веданта Сутры. So after he wrote all this, he was sitting in his ashram in the Himalaya. And he was feeling confused because he was not feeling satisfied that he had written all this, but he was not feeling satisfied. Why? He could not understand why. И вот после того, как все, вот он это записал, он сидел в своем ашраме в Гималаях, и он был неудовлетворен. И он был немного растерян, удивлен, потому что он не чувствовал удовлетворения от того, что он проделал большую работу. You've heard this story before. Вы слышали же эту Maybe you've историю? also read it, И также, возможно, читали, because it's in the beginning of Srimad Bhagavatam. что это в самом начале Шримад-Бхагавата. Even though Vyasadeva is actually a Shakti-Avesh avatar of Bhagavan, but he could not understand why am I not feeling satisfied. Несмотря на то, что Вьясадев это Шакти-Авеша аватар Бхагавана, он не может понять, почему я не удовлетворен. As he was feeling this way, who arrived there, coming down from the sky? И вот пока он испытывал все эти чувства, кто тогда пришел к нему, прям спустился с небес? What's Narada's relationship with Vyasadeva? Какой-то спустился Нарада, а кто он? Вьясадев. Он его гуру. So Vyasadeva worshipped him as his guru, who had just arrived and gave him a seat. Вьясадев поклонялся ему как гуру, тот, который дал ему семя бхакти. And before Vyasadeva even spoke anything, then Narada smiled at him. И даже перед тем, как Вьясадев что-то сказал Нараде, Нарада улыбнулся. And he said, oh, do you think that by identifying the body with the soul, that anyone can become satisfied? Он спросил, как ты думаешь, если кто-то отождествляет свою душу с телом, будет ли он когда-нибудь удовлетворен? You have written so many suggestions in the various Vedic literatures for the less intelligent people, and you have encouraged them in material pursuit within this world. И когда Нарада говорит Вьясадеву, ты написал столько много различных рекомендаций для людей, которых не такой сильный разум, и столько много материалистичных рекомендаций ты им дал. And then there was a very deep conversation between Narada and Vyasadeva. И дальше состоялся очень глубокий диалог между Нарадой и Вьясадевом. And Narada revealed to him, he made him understand how he's not feeling satisfied because he did not directly glorify the absolute truth, supreme personality of Godhead and his pastimes. Тогда Нарада Муни, он объяснил Вьясадеву, что Вьясадев не удовлетворен по одной простой причине, потому что он не описал форму, качество и деяния Шри Кришны, который является верховной абсолютной истиной.
There was a very long conversation. Это очень длинно, на самом деле. And Narada gave so much deep transcendental knowledge. И Нарада передает столько много глубокого трансцендентного знания. Then he also told to Vyasadeva the story of his own, of Narada's previous life. И на Нарада Муни он также рассказывает Вьясадеве историю своей прошлой жизни. And who was Narada Muni in his previous life? Кем был Нарада Муни в своей прошлой жизни? Сыном maid servant. Yes. He was the son of some maid servant lady that was cleaning in any ashram. Да, он был сыном служанки, одной служанки, которая убирала в ашраме. He had no other people in the whole world, no relatives, anything. И у него не было больше никаких родственников в этом мире. And he was only around very young, 5 years old, 6 years old. Ему было порядка 5-6 лет. So when the rainy season came, then the sages who usually travel during the rainy season, very difficult for them to travel. So they stay in an ashram. И обычно святые, они путешествуют, они непрерывно путешествуют в течение года, кроме сезона дождей, потому что в это время им очень сложно передвигаться с места к месту, и они останавливаются в одном месте. So a small group of sages came, began to live in that ashram. И небольшая группа святых пришла в этот ашрам и остановилась там на 4 месяца. You know, in Srila Prabhupada's purports that he writes in that section of first canto Bhagavatam, he refers to those sages as being Bhaktivedantas. И вот Бхактивиданта Свами Прабхупада, он в комментарии к этим стихам, он этих святых, которые остановились в этом ашраме, он их как бы к ним обращается как к Бхактиведантам. So these sages, they were exalted pure Mahabhagavat Vaishnavas. И эти святые были возвышены Махабхагават Вайшнава. And Narada used to hear from them, he would serve them. И Нарада слушал их, как он служил им. And he was very attracted to their association. И в итоге ему очень было приятно находиться в их обществе. And they showed their mercy to him. И те пролили свою милость на Нараду. One day they gave him permission to have the remnants of their Mahaprasadam. И однажды они даже разрешили ему вкусить остатки их пищи Махапрасада. And they blessed him. И они благословили его. And then Narada said that he had very intense realization at that time of his spiritual identity. Тогда Нарада Муни сказал, что я в тот момент, когда они благословили его, я получил огромный трансцендентный опыт своего духовного тела. That he is completely separate from the material body. Что он то, что отличается коренным образом от физического тела. So much transcendental knowledge came in his heart. Столько много трансцендентного знания пришло в его сердце. So Narada told Srila Vyasadeva that after the sages left, then his mother, who was looking for firewood in the forest, she was bitten by a snake and she died. И Нарада Муни рассказывает, что было дальше. Его мать, которая собирала дрова в лесу, ее укусила змея, и его мать оставила тело. And now Narada Muni had no one else, no relatives in the world. И тогда у Нарада Муни никого не осталось в этом мире, никаких родственников, ни родителей. So he took all these instructions deep within his heart and he set out on a journey, walking and walking. И он тогда вспомнил и глубоко принял в сердце наставления этих мудрецов, и он отправился в путешествие. As he was walking through forests, he saw very many beautiful, beautiful places in nature, flowing rivers and mountains, everything. И вот в этом путешествии он шел по прекрасным полям, лесам, видел реки, горы. And one day he came into the middle of a very dense forest.
И однажды он зашел в середину очень густого леса. And in his heart, he was feeling so much intense, kind of like pain of separation. И в своем сердце он чувствовал острое чувство разлуки. So he sat down, as the sages had taught him. This is in a previous yuga. And he sat down and he began to completely fix his mind, his whole consciousness on the Supreme Lord within the heart, as he was taught to do by the sages. И так как вот он вспомнил, как его учили эти святые, он также сел в удобную позу и сфокусировал все свое внимание, все сознание. And as he became more and more intensely absorbed, then suddenly a very miraculous thing happened. И чем больше он углублялся в свою медитацию, то внезапно случилось чудо. The Supreme Lord revealed to him in his heart, in his mind, in his consciousness, completely revealed his transcendental spiritual form. И в его сознании тогда Господь проявил свою трансцендентную форму. And when Narada saw that transcendental form, his senses, his mind, everything became completely absorbed. И когда Нарада увидел трансцендентную форму Господа, его чувства, они полностью привлеклись, полностью были поглощены. And ecstatic symptoms came into him. И на теле проявились признаки экстаза. And in this way, he was completely relishing this experience of seeing the form of the Lord. И таким образом он полностью насладился трансцендентным опытом, созерцая Господа. But then suddenly, that vision disappeared. Но потом внезапно это видение Господа исчезло. And Narada came out of this condition and he became very agitated that I have lost something of such great value. И тогда, когда этот опыт прервался, то Нарада испытал очень сильное чувство разлуки. Он подумал, я потерял что-то очень и очень ценное. And then he again attempted to do the same meditation and so forth that he had done, but despite his efforts, nothing was coming. И затем он снова и снова пытался тем же методом погрузиться в медитацию, но ничего не получалось. And then he felt, oh, I've lost this. He was feeling so much separation. И тогда он думал, о, я потерял это. Он испытывал острое чувство разлуки. And suddenly a voice came. И внезапно голос раздался. Very clear. A voice came into his heart. Очень четкий голос в его сердце. The Supreme Lord himself spoke to him. Верховный Господь, сам Верховный Господь сказал ему. And he told him, oh, my dear Narada, I regret to inform you that in this life, in the remainder of this life, you will not again be able to see me. Он сказал, что Господь сказал Нарада, в этой жизни ты больше не увидишь меня. Because those who have not become completely mature in their practice and realization, they cannot see me. Потому что тот, кто не созрел, полностью не созрел в своей духовной практике, он не может увидеть меня, сказал Господь. But I have given you this special gift that you could see me just this once to increase your desire, so that for the rest of your life, you will intensively practice Bhakti Yoga. И несмотря на то, что ты еще не готов, я дал тебе свой дар для того, чтобы усилить твою духовную жажду, чтобы до конца жизни ты с глубоким энтузиазмом занимался бхакти-йогой. And then the voice stopped. И этот голос прервался. What did Narada do at that time? И что Нарада тогда сделал? He paid his obeisances Он поклонился to the supreme absolute truth, Bhagavan, the supreme personality of God. Верховной абсолютной истине Бхагавана. And he had such a mood, internal mood of gratitude
felt so much gratefulness. И он пережил огромное чувство благодарности внутри. And so, for the rest of that life, Narada Muni wandered everywhere, chanting, hearing, remembering, performing the limbs of bhakti. И остаток своей жизни Нарада Муни провел в путешествиях, и он постоянно, его сознание было, повторял, он совершал киртанам, шраванам, смаранам. And what happened at the end, when he was about to leave his body? И вот когда уже был момент оставить тело, что случилось на You know? Знаете ли? What happened? Что случилось? Он заступил смерти на голову, обрел свое духовное тело и ушел. He stepped on the head of the death and he realized his spiritual body and went to the spiritual. That's Dhruva Maharaj. Это был Dhruva Maharaj, Who stepped on the head of death. который шагал на голову смерти. No. Narada Muni experienced simultaneously, like for example, when there's, thunder and lightning during a storm. So when lightning comes, then everything becomes suddenly illuminated by the lightning and then it disappears. So he described to Vyasadeva that he experienced simultaneously that conjuncting with his leaving this body, he attained his eternal spiritual form as Narada. И Нарада Муни тогда он сказал, что в момент смерти он испытал опыт, он увидел свое духовное тело. Так же, как вот вы, когда вот очень темная ночь, и идет там гроза, и вдруг вспышка молнии озаряет все, и на мгновение можно видеть, как тепло становится. Также и здесь Нарада Муни, он вот этой вспышкой озарения увидел свое духовное тело. So, after Narada told this story to Vyasadeva, he gave him instructions what he should do. И после этого, после того, как он рассказал свою историю, Нарада Муни дал наставление Вьясадеву. You should directly glorify the absolute truth, Bhagavan Sri Krishna, and all of his pastimes. Ты должен описать Шри Кришну, своего Бхагавана, и описать также его лилы. Then after Narada Muni left, then Vyasadeva sat down in very deep meditation, and he actually had direct vision of the absolute truth, Krishna. И после того, как Нарада Муни ушел, Вьясадев погрузился в медитацию, и в ней он непосредственно увидел Шри Кришну, духовную истину. And he saw how Krishna is the supreme absolute truth, and Maya is always behind him. И он увидел не только Кришну, верховную абсолютную, также он увидел его энергию Майю, которая стояла за He спиной. saw that all the living entities, they are all full of anarthas. And because of these unwanted things, they cannot understand their relationship with Krishna. Также он увидел, что все живые существа обусловлены, они полны анарт, и из-за этого они не могут лицезреть Господа. So after that, Srila Vyasadeva wrote Srimad Bhagavatam. И затем Вьясадев записал Шримад Бхагаватам. It is the final conclusion of the Vedanta Sutra, of Mahabharata, of everything, Srimad Bhagavatam. И это Шримад Бхагаватам, это было заключением сутры Махабхараты, всей ведической литературы. So now in the Srimad Bhagavatam, Vyasadeva divided into 12 cantos, and the first 9 cantos are describing Krishna, his different incarnations, and his relationships with his devotees. И тогда Ведавьяса написал Шримад Бхагаватам, который состоит из 12 песен, и первых 9 песен он описывает абсолютную истину различных ее аватаров и отношения со своими преданными. And he described in the 10th canto complete
the whole history of Krishna's coming into this world as he did 5,000 years ago. А в 10-й песне он полностью описал историю, как 5000 лет назад Кришна пришел на эту землю. And how Krishna exhibited both his Vraj Leela, then as Vasudev Krishna, his Mathura Leela, and his Dwarka. Затем также написал, как Кришна совершал Враджа-лилу, Враджендранатан Кришна, затем, как он, Васудев Кришна, совершал Мадхуру и Дварака-лилу. So, when Vyasadeva began to write the invocation verses of Srimad Bhagavatam, he wrote Om Namo Bhagavate Vasudeva. И Вьясадев, он начинает Бхагаватам со строки Om Namo Bhagavate Vasudeva. Because in the whole Mahabharata, everyone knows who is this person, Krishna, who was on the battlefield with Arjuna, who was the relative of the Pandavas, and so forth, and great king in Dwarka. From Mahabharata, everyone understood. Потому что уже было написано Махабхарата, и из нее все знали, что Кришна – это сын Деваки и Васудевы, что Кришна – это царь, и это все было известно. And that Vasudeva Krishna is known by everyone as the son of Vasudeva and Devaki. И все знали, что это Кришна, Васудев Кришна, это сын Васудева и Деваки. Later, when Sri Shukadeva Goswami spoke the entire Srimad Bhagavatam, he's the son of Vyasadeva. When he spoke that to Maharaj Parikshit, he also was sensitive to Maharaj Parikshit, knowing that Krishna, the son of Vasudeva and Devaki. И когда Шукадев Госвами рассказывает Шримад Бхагавата, он тоже как бы аккуратно рассказывает, потому что он знает, что Парикшит Махарадж, он о Кришне знает, как о Кришне, сыне Васудевы и Деваки. But also, as you mentioned, the expansions of Sri Krishna, the original Krishna, Nandanandan Krishna, his expansions become Chaturbhuj, four-armed expansions, as the four expansions of Vasudev, Sankarshan, Vidumna, and Aniruddha. And from them come every other expansion. Также Шукадев Госвами он сказал, что Кришна, изначальный Кришна, Враджендра, Нандан Кришна, он является источником Чатурьюхи, Санкаршана, Прадимна, Нирудхи и Васудева. And when Krishna is in Dwarka and in Mathura, sometimes he exhibits four arms. И когда Кришна, especially in Dwarka, в Двараке, в Мадхуре, он проявляет свою четырехрукую форму, особенно в Двараке. And Baladev also has expanded there as Sankarshan, Maha Sankarshan. Баладев из Враджа, он как бы также проявляется как Санкаршана, как Мула Санкаршана. So who is the absolute truth? Так возникает вопрос, кто же абсолютная истина? I meditate upon the absolute truth from whom everything has come. Первая шлока Бхагавата начинается: я медитирую на абсолютную истину, из которой все исходит. Janma dyasya yataha. That means Janma Adi, beginning with creation, maintenance, and also annihilation. Это значит, что я медитирую на высшую абсолютную истину, из которой исходит творение, поддержание, уничтожение всех миров. So in this way, just as Krishna tells in the Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, that I am the source of everything, it is a fact. И так же, как в Бхагавад-гите, мы читали, что Кришна говорит: Ахам Сарвасya Прабхава, я есть источник всего. And which Krishna is speaking in the Bhagavad Gita? Но какой Кришна говорит на Бхагавад-гите? Dwarkadish Krishna. Кришна из On the Дварки. battlefield. Он говорит на поле боя. So, Om Namo Bhagavate Vasudeva. Поэтому Ом Намо Бхагавате Васудева. So,
like I was telling in the beginning of the class, we could give a class every single day for a whole year and only finish half of the Bhagavad Gita. И вот как я говорил, что вначале, вы знаете, что Бхагавад-гита 700 шлок. Если мы каждый день даже будем давать лекции, то мы 30 шлок разберем, половину Бхагавад-гиты. And same with all of the other books. И то же самое относится и к другим книгам. We have so many wonderful shastras to fill our lives. Потому что у нас очень много прекрасных шастр, чтобы наполнить свою жизнь. Just Srimad Bhagavatam alone, it will take more than one lifetime. Поэтому вот весь Шримад Бхагаватам пройти, это займет больше, чем всю жизнь. And then Chaitanya Charitamrita, Также читание Чайтамрита, Chaitanya Bhagavat. читание Бхагават. Then we come to books of Goswamis, Затем книжки наших Госвами, Bhakti-rasamrita Sindhu, Бхакти-расамрита Синдху, Srimad Bhagavatamrita, Sanatan Goswami, Брихад-Бхагаватамрита, Ujjvala Nilamani, Уджвала Ниламани. and a whole long list И of literatures. есть весь этот список. Then we come down to Vishwanath Chakravarti Thakur and all of his commentaries on the Goswami literatures. И затем мы придем к комментариям Чакраварти Такура. And whole Srimad Bhagavatam. То есть на And весь so many books that he wrote. и столько много книг он написал. Then we come down to Srila Bhaktivinoda Thakur, Затем берем комментарий who wrote 100 books. который столько написал. And these books can be studied your whole life. Всю жизнь можно изучать. Like Bhajan Rahasya, Например, Падманабха, like Jaiva Dharma, Джайвада. so many books. Столько много. So in this way, when we try to think of which topic to discuss, right, it becomes, there's so many options. There's so many options. Поэтому мы, когда выбираем, какую же книжку нам обсуждать, столько много вариантов у нас есть. So I was thinking like this today. I was thinking in this way И today. я вот сегодня тоже как бы думал, размышлял об этом. I'm thinking that, oh, it would be good to study Bhakti-rasamrita Sindhu. Я подумал, было бы хорошо разобрать Бхакти-расамрита Синдху. It would also be good to study Bhajan Rahasya, Также было бы хорошо разобрать Баджан-рахасию, which is the entire process of how to enter into the perfectional state of bhajan. который описывает, по сути, весь процесс, как войти в серьезный баджан. We just read the 4 verses, the essential verses of Bhagavad Gita, and the final conclusive shlokas. Ну, мы вот до сегодняшнего момента разобрали 4 основных шлоки Бхагавад-гиты и также еще несколько главных шлоков. But the main theme of those shlokas, of the Chatur Shloka spoken by Krishna, is the pure devotees and how Krishna gives everything to his pure devotees. Но главная мысль этих 4 шлок, которые мы разобрали из Бхагавад-гиты, о том, что Кришна является источником всего, и он помогает своим преданным. And how those pure devotees relish and taste continually the nectar and the sweetness of Krishna's Nam Guna Rupa Lila. И как его чистый преданный, он непрерывно наслаждается и формой Господа, его именем, его качествами, его деяниями. So the whole Srimad Bhagavatam, it is written for such persons to relish and taste. И на самом деле весь Шримад Бхагаватам, он как раз и написан для таких людей, чтобы они наслаждались этим нектаром. And that is told in the 3rd and final invocation shloka by Vyasa. И это написано в 3-й шлоке Шримад Бхагаватам. 3 introductory slokas. 3-й, как бы там они по очереди, но это называется вступлением в Шримад Бхагаватам. 1-й, 2-й, 3-й шлок. So there he's telling this Srimad Bhagavatam, it is the ripened fruit of the tree of all Vedic knowledge.
И в этой третьей шлоке говорится, что Шримад Бхагаватам это зрелый плод древоведической литературы. Nigamakалпатарар галитам фалам Шукамукад амрита дравасам ютам Пибата Бхагаватам расам алая Мухураho расикай буви бhavука. Here he's telling how what has emanated from the lips of Shukadeva Goswami has made this ripened fruit even more sweet. И говорится в этой шлоке, что Шримад Бхагаватам, он изошел из уст Шукадева Госвами, и от этого он стал еще, этот плод ведической литературы, он стал еще более сладким. He is describing, it is just amrita drava samyuta. It is just nectarine juice dripping from this fruit. И это говорится, что этот плод, он полностью состоит из расы. So he's saying, Pibata Bhagavatam rasam alay. Drink and drink and drink this Srimad Bhagavatam to the essence of all rasa. И в этой шлоке говорится, пейте же этот спелый плод древоведической литературы, который состоит из расы. Muhur, aho. Again and again, you should drink this. Мухурахо, снова и снова. And then he tells who he is speaking to. И затем он говорит, к кому он обращается. Muhuraho rasikai, bhuvi bhavuk. O Rasika Vaishnavas, O Bhavuk Vaishnavas, who have attained perfectional realization of your eternal spiritual forms, you can relish and taste the nectar of the Srimad Bhagavatam. И затем он говорит, кому же это адресовано, тому, что настоящим этим наслаждаться, те, кто реализовал свое духовное тело. Shlazdatsya. Наслаждаться. Nashlazdatsya. A very good Russian word. I like that word. Хорошее слово, мне нравится. Relishing, tasting. This is what we want. На самом деле, то, что мы хотим все. We want to enter into the stage of relishing and tasting the nectar of Bhakti Rasa. Мы хотим дойти до такой стадии, когда мы сможем наслаждаться нектаром Бхакти Расы. We are not gyanis. Ведь мы же не гьяни. We are not karmis. Мы не карми. We are not yogis even. Мы даже не йоги. We are bhaktas. Мы бхакти. We want to enter into Shuddha Bhakti. Мы хотим войти в чистое бхакти. This is what Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give. И это именно тот дар, который принес Чайтанья Махапрабху. He came to give the highest prem, which is attainable only by those who perform Shuddha Bhakti. Он принес высшую прему, но она доступна только для тех, кто совершает чистое бхакти. Completely chistaya bhakti. Полностью чистое бхакти. So that subject matter we should study. Поэтому вот на этот надо этому How уделить to внимание. do chistaya bhakti. Как же совершать чистое бхакти? How to do this? How to live our life in this way? Как прожить нашу жизнь? How to gradually advance and purify our hearts. Как постепенно прогрессировать и очищать наши сердца. And this was, everything was told by Chaitanya Mahaprabhu in his 8 shlokas Shikshashtakam. И все это говорит Чайтанья Махапрабху в своих 8 шлоках Шикшаштакам. Everything he put into it. Все он туда поместил. And then Bhaktivinoda Thakur, he began to dig deeply, like when you try to dig in a mine for gold. He dug into this Shikshashtakam and revealed how everything is there. Mahaprabhu has put the whole process of attaining spiritual perfection in these 8 shlokas. И дальше Бхактивинода Тхакур, он еще больше, еще глубже копнул, как вот золотоискатель, он, чтобы добраться до залежи золота, еще больше копает. Также Бхактивинода Тхакур, он показал, что в этих 8 шлоках Махапрабху описывает все. Even those 8 shlokas are representing the 8 Ashtakal Leela, the 8 time periods from Krishna's pastime. И даже он писал, что сказал, что по сути Шикшаштака она описывает Аштакали Лилу, каждый из 8 периодов Аштакали Лилу.
Okay? Anyway, if it goes off, no problem. So, this is our little presentation. I will be starting to discuss these topics by utilizing certain books that we have, by utilizing Bhakti-rasamrita Sindhu Bindu, by utilizing Prabhupada's translation of Nectar of Devotion, by utilizing Bhajan Rahasya like this. И поэтому эта тема чистого бхакти, она очень необходима для изучения, и я бы хотел этому посвятить наши дальнейшие лекции. Я буду пользоваться Бхакти-расамритой Синду, также нектаром преданности сами Прабхупады и Баджан Рахаси и другими книгами. So now I can take some questions. А теперь, если есть вопросы, я могу ответить. В чем разница милости Кришны? Вопрос, в чем разница между милостью Шри Кришны и Господа Чайтаньи? What is the difference between the mercy of Shri Krishna and the mercy of Shri Chaitanya? They're both the same personality. Это одна и та же личность. There is no difference between Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Нет разницы между Кришной и Чайтаньей. If you get Chaitanya Mahaprabhu's mercy, you're getting Krishna's mercy. Если вы просите милость Кришны, вы просите милость Чайтаньи. But Chaitanya Mahaprabhu's mercy is more easily available. Но милость Господа Чайтаньи, она легче доступна. That's why he's called Mahavadanya. Поэтому его и называют Махаваданья. Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate. Krishna, he gives Krishna prema, as he did in his own Leelas 5,000 years ago. He gave prema, but very limited to only the most qualified persons. И Кришна, когда он являл свою лилу 5000 лет назад, он раздавал Кришна прему, но он давал ее самым квалифицированным некоторым. But was Mahaprabhu so limited like that? Но ограничивал для себя как Махапрабху. Mahaprabhu is Krishna himself also. Махапрабху сам Кришна. But now he came to give this so freely. Но он пришел, чтобы раздать прему And просто. Baladev Prabhu came as Nityananda Prabhu. And he is the most blind. He doesn't look at anyone's qualifications to receive it. Nityananda. И Баладев приходит к Нитянанда Прабху, и он как бы вообще просто вслепую раздает, не смотрит на квалификацию. So if someone receives the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then he has also received Krishna's mercy. Поэтому, если он обретает милость Чайтаньи Махапрабху, он также обретает милость Кришны. And the very special thing about the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is that through worshipping Chaitanya Mahaprabhu, we will also enter into Krishna Lila. И есть еще одна особенность, что, поклоняясь и обретя милость Шри Чайтаньи Махапрабху, мы войдем в Кришна Лилу. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj used to like one shloka, and he would quote it pretty often from Prabodhananda Saraswati. И есть одна шлока, которую очень любил цитировать Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж из литературы Прабодхананда Сарасвати. In this shloka, Prabodhananda Saraswati is saying, as much as you worship Gauda and you worship the lotus feet of Gauda, Gauranga Mahaprabhu, then what will happen to you? Radha Padam Bhoja Sudam Viraj. Gradually, you will want to worship the lotus feet of Srimati Radharani. It will appear within your heart, that desire. И он говорит, что чем больше ты поклоняешься Шри Чайтаньи Махапрабху,
тем больше у тебя возникает желание поклоняться лотосным стопам Шримати Радхарани. Yata yata gaura tadara vinde vinde to bhaktim krita punya rashi tata tata tato sarvati hridi akasman radha padam boja sudam rashi. So, by worshipping Chaitanya Mahaprabhu, then gradually radha padam boja sudam rashi, one will become immersed in the transcendental nectar of the lotus feet of Srimati. И смысл этой шлоки в том, что поклоняясь Чайтанье Махапрабху, у человека естественным образом возникает сильное желание вкусить какой-то нектар, служение Шримати Радхарани. In this Danya Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu has appeared. No one can attain perfection without accepting Chaitanya Mahaprabhu. И в эту милостивую Кали-югу, в Дане Кали-югу, когда приходит Чайтанье Махапрабху, на самом деле никто не может достичь совершенства без милости Чайтаньи. Even if they say, I'm a devotee of Krishna. Даже если они говорят, что я предан Кришне, I'm worshipping Krishna. я поклоняюсь But Кришне. they don't accept Chaitanya Mahaprabhu. Но они не принимают Чайтанье Махапрабху. You know what Krishnadas Kaviraj Goswami says about them? Знаете, In что Chaitanya Charitamrita? Чайтанье Чаритамрите Кришнадас Пиралисани о таких людях говорит. He says those persons are demons. Говорит, на самом деле, демоны. They're worshipping Krishna, but they're rejecting Chaitanya Mahaprabhu. Они поклоняются Кришне, но отвергают Чайтанье. So like this. Any other question? Еще может вопрос? How about Das Avatar Prabhu? Да, Свадар Прабху. Есть у вас, может, вопрос? I always hear them singing. So very sweet voices. Singing. Меня слышно? Да, слышно. Я слышал, что в ИСККОН вышла резолюция, что имена Радхарани теперь в храмах ИСККОН можно повторять только на день явления Радхарани на Радхаштаме. Вчера узнал об этом. You can repeat it in Russian so everybody hears. Да, Свадар Прабху говорит, что слышал, что в ИСККОН вышла резолюция, что имена Радхарани можно повторять только на день явления. So he heard that in ISKCON they issued some resolution that said that you allowed to repeat Radharani's name only on Radhashtami. Yeah, only for 2 minutes. Только 2 минуты. Время ограничения есть. So what is your question? А в чем вопрос, да, Свадар? Это не вопрос, это так. Actually, there is no question, just comment, just. Okay. What else? Anything more? Может, еще что-то есть? Или вопрос? You think about that. Или, может, вы хотите добавить, что вы сами по этому поводу думаете? Я слушаю вас, мне очень нравится. Спасибо вам большое за заботу о нашей духовной жизни, за то, что вы посвятили свою жизнь спасению таких заблудших душ, как мы, и даете нам садху-сангу, то, что мы очень хотим и ищем. Это очень ценно для нас. Спасибо за ваше время. So, I would like to commend thank you for your time, for your affection, for your caring about our spiritual life, for your sadhusanga, and help us to progress in devotional life. This is my duty. Махарадж говорит, это моя обязанность. Because I received so much mercy from my gurus. Потому что, на самом деле, я обрел много милости от моих гуру. My 3 gurus.
моих трех гуру. And I'm still receiving so much. И на самом деле я до сих пор очень много обретаю. And I like very much to help the devotees. И мне очень нравится помогать преданным, Because I received so much help. потому что я сам обрел очень много помощи. Anyway, you know, institutional policies are not necessarily the absolute truth. Ну, что я протестирую по этому поводу, что всякие вот эти резолюции, там, указы, это не может быть далеко не абсолютно истинным. There are some restrictions. There's more than one Vaishnava institution in this world. And they have different moods and different, how do you say, normal teachings that they give. И на самом деле, ну, как бы, значит, что искон есть много разных вайшнавских организаций, в которых, ну, там, по-другому немного регулируют, там, другие немного правила. The problem is when an institution rejects the association of a totally, absolutely pure, transcendental Vraj Rasik Vaishnava. When they reject that association, there will naturally be repercussions. Repercussions. Effect. Cause and effect. И Махарадж говорит, что вот, ну, на самом деле, если в какой-то организации духовной они отвергают чистого бхавука, враджарасика, вайшнава, то это точно бесследно не пройдет, и это будет повлечет за собой, ну, плохие последствия. When the leaders of any institution make official policies that they enforce, like laws, that you should not associate with this exalted pure Vaishnava. Когда вот в организации, сам совет директоров, они выпускают резолюцию, что вот вы не должны общаться с этим возвышенным вайшнавом. And they even criticize that Vaishnava and try to convince everyone that he's not actually highly advanced. И они, более того, как бы, ну, это требует от всех своих своей организации и пытаются, более того, критиковать этого вайшнава, убедить, что он не такой уж и возвышенный. That he has so many ulterior motives. Что у него много корыстных всяких там мотивов. If a neophyte devotee begins to accuse a pure Vaishnava that he is not actually advanced, he's actually on a lower level, we don't really have to respect him, then that neophyte devotee will not advance in their bhakti properly. Because of offenses. Если как бы начинающий преданный, он начинает говорить про возвышенного вайшнава, что вот он на самом деле такой уж возвышенный, то этот начинающий преданный, он не сможет прогрессировать на пути бхакти. Now, it is true that to preach to the masses of people, so the masses of people are on the level where they have to understand basic tattva siddhanta. И проповедовать людям, ну, массово, то они должны говорить об общих вещах, общих строях. Like Prabhupada is initial to the whole Western world, the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu was movement. He was teaching Bhagavad Gita, basic Srimad Bhagavatam Siddhanta, and the introduction to Bhakti, and Bhakti was like this.
Сами Прабхупада, он везде Пропал звук. вот, немножко эта связь ворвалась. Так же, как сами Прабхупада, он во всех своих книгах дает основы, базовые основы миссии читания, пути бхакти, и вот, как в любой своей книге. So the main point is that a pure Vaishnava, he will be able to understand the level of the audience that he's speaking to, and he will adjust his presentation according to that. Чистый преданный, он посмотрит на аудиторию, оценит их уровень и будет рассказывать им в соответствии с их уровнем. You know, just like in any educational institution, there's different grade levels. And what you will speak to a beginning level student, you will not speak that to a older student, and vice versa. И так же, как в школе или как в любом другом учебном заведении, есть разные классы. Есть первый класс, есть там второй, 10. И то, что вы рассказываете в первом классе, вы не будете говорить в 10, и наоборот. So in the pathway of cultivating pure bhakti in the line of Chaitanya Mahaprabhu, naturally we will be worshipping as our objective the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and of Radha and Krishna, because Mahaprabhu is Radha and Krishna combined. И вообще вот мы же в миссии читания Махапрабху, и поклоняясь читанию Махапрабху, мы хотим научиться поклоняться читанию Махапрабху и также Шри Шри Радхе Кришне. Это как бы Махапрабху, потому что это и есть Шри Шри Радха Кришна. So, but when you begin to learn about Sri Chaitanya Mahaprabhu, first of all, you will hear about his life, how he started Harinam Sankirtan as Nimai Pandit and so forth, all of his Navadvip pastimes. And then gradually you will hear about his Sannyas Leela and how he converted even Mayavadis and so many others. И вначале вы услышите о играх Господа Чайтаньи, о его детских играх, затем юношеских, затем как он принимает саньясу и как он проповедует, и он превращает в преданных даже самых убежденных майявади. The final 18 years of Chaitanya Mahaprabhu's manifest pastimes in Jagannath Puri, these are very internal moods, and they're not easily understood by even ordinary level devotees. И последние 18 лет, когда читание Махапрабху проводит в Джаганнатхапуре, вот он переживает эти возвышенные чувства разлуки, и вот эти вот чувства, их сложно понять даже преданному среднего уровня. So for the mass of people, Chaitanya Mahaprabhu, he showed Harinam Sankirtan, chanting, dancing, like Srila Prabhupada used to say, chanting, dancing, and also taking Krishna Prasada. You see that in the Ratha Yatra festival and all of Mahaprabhu's pastimes. И вот как с вами Прабхупада он говорил, то есть, как бы для обычного преданного, поэтому покажется, что миссия Махапрабху и движение Махапрабху — это вот про громкое воспевание, совместное воспевание святых имен, про принятие прасада, про танцы перед Господом, для Господа. И, собственно, вот то, что с вами Прабхупада он и как бы проповедовал. And first of all, in the introduction to understanding Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam, we first of all have to understand and have very firm conviction that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И вот как мы видим тоже в каждой книге, в введении, сами Прабхупада, он сразу утверждает, что Кришна — это Верховный Господь. That is the first thing
to become convinced about. Это первая вещь, которую нужно уверовать. Without that understanding, you cannot enter into Shuddha Bhakti. Потому что без этого нельзя встать на путь чистого преданного служения. And that's found in the teachings of Mahaprabhu, to Rupa Goswami, to Sanatana Goswami, like that. И это говорит читание Махапрабху в своих наставлениях Рупи Госвами и Санатани Госвами. Like Jivera Swarup Hoy, Krishnera Nitya Das. Krishnera Tatasta Shakti, Veda Ved Prakash. First, we have to learn what is our relationship, our sambandha with Krishna. Вот в этой шлоке он говорит, что вначале нам нужно узнать, какая наша самбанда, какие наши отношения с Кришной. We have to, first of all, learn that actually our Swarup is Nitya Krishna Das, eternal servant of Krishna. Мы должны узнать, что наша вечная Сварупа – это вечный слуга Кришны. The worship of Sri Radha as Krishna's Swarup Shakti, it is going on continually from the very beginning by chanting the Mahamantra. Но на самом деле поклонение Шримати Радхарани, как возлюбленной Кришне, оно заложено с самого начала, оно прям присутствует в Махамантре. But Srimati Radharani is very hidden. Но Шримати Радхарани, она спрятана. She is hidden in all the shlokas of Srimad Bhagavatam. Она спрятана во всех шлоках Шримад Бхагавата, в каждой шлоке Шримад Бхагавата. Srimati Radharani, the name, is also very hidden in Srimad Bhagavatam. Ее имя также спрятано в Шримад Бхагавата. So, the leelas of Krishna in Braj, these should be heard from qualified Rasik Vaishnavas. Поэтому описание лил, Враджа Лилы нужно слушать от Враджа Расика Вайшнава. Progressively, from the time of Krishna's birth, all of his childhood pastimes, and gradually coming into his youthful pastimes, all must be heard with great faith, with great shraddha. И все его лилы, начиная с рождения, затем рождение, отрочество, юность, их нужно слушать последовательно и от Враджа Расика Вайшнава. And therefore, the 10th canto is the final culmination of all Siddhanta. Поэтому 10-я песня – это как кульминация всей Сиддханты. And the final culmination of all Rasa Siddhanta. Также кульминация всей расы Сиддханты. Is Krishna's relationship with the Braja Gopis. Это отношение Кришны с Враджа Гопи. How do we know that? Откуда мы это знаем? Because Uddhav, Krishna's most intimate cousin, friend, he was sent by Krishna to go and live and deliver his message to the gopis, and he stayed in Braj, in the association of the gopis, for 2 months. Потому что Кришна отправляет Уддава во Врадж, и Уддав приезжает, и он находится 2 месяца в обществе гопи. And Uddhava was considered, even by Krishna himself, to be the highest, most intimate associate. И кто такой Уддава? Сам Кришна говорит, что он его самый близкий спутник. But when Uddhava had this experience of staying in the intimate association of the Braja Gopis and observing their deep moods of praying for Krishna, he began to realize, I am nothing in comparison with them. Но когда сам Уддава приезжает во Врадж, и он видит то возвышенное настроение, которое переживает гопи, он сам говорит, что я просто ничто по сравнению, моя любовь к Кришне, да, это ничто по сравнению с любовью, которую переживают гопи. And especially in Nandagaon area, Uddhavkyari, deep in the forest, he witnessed Srimati Radhika's song that she sang, the Brahmara Geet. И особенно вот нам недалеко от Нандагаона есть место Уддавакьяри, где Уддава, он видит разговор Шримати Радхарани со Шмелем. Song to the bumblebee. Песнь, называют песнь Шмелю. Yes. And so Uddhava, at the end of his visit
to Braj, now he began to pray and to offer his obeisances to these Brajagopis. И вот когда Удава получил этот опыт, он начал молиться и предлагать свой поклон Браджагопи. Vande Nanda Brajastrinam Padarenum Abhikshnasham Yasam Harikatod Gitam Punati Bhuvanatrayam. How in the whole three worlds, these songs of the gopis, Brajastrinam, oh, they purify the whole universe, the whole three worlds. И он говорит, что как вот эта вот песня Гопи, она очищает все три мира. So I am praying, Padarenum Abhikshnasham. I want to have a tiny dust particle from their lotus feet. И Удава молится, я хочу обрести пылинку с их стоп. Because their Harikatod Gitam, their loud singing in separation mood from Krishna, it is the topmost Harikatha. Потому что их совместное воспевание о Кришне – это самое высшее харикатха. So the culmination of Srimad Bhagavatam are these 5 songs by the Brajagopis. И по сути кульминация даже всего Шримад Бхагаватам – это эти 5 песен Браджагопи. And the highest part of the Srimad Bhagavatam is Ras Lila, Rasa Panchadhyay, there's 5 chapters describing that pastime. И как бы высшее, что есть Бхагаватам, это Раса Панчадья или 5 этих глав, в которых описана эта песня Гопи. So when some devotee becomes so fortunate that now they have this understanding and this attraction to aspiring towards the moods of the Brajagopis. Если вот какой-то преданный, удачливый преданный, он чувствует, что ему интересно вот эти темы настроения Браджагопи, then such devotees, they will become Raganuga and Rupanuga. то вот такой преданный, он станет Рупанугой и Раганугой. And when they are absorbed in their moods, even in the stage of sadhana, but very high level of sadhana, in the stage of Ruchi and Dasakti, then they will be completely overwhelmed internally. И когда они достигнут высших ступеней бхакти, таких как Ручи Асакти, то они просто затоплены этой расой, этими чувствами. And automatically from their mouths will come many songs of glorification of Radha and Krishna, and also of Srimati Radhika exclusively. И автоматически, естественным образом, они начнут петь различные песни, баджаны о Шиши Радхи Кришне и особенно о Шримати Радхарани. Such persons, there cannot be any kind of rule given. You cannot chant the name of Radha. И таким людям ты не сможешь сказать, ты не должен повторять имя Радхи. But this is for neophyte devotees. Но это правило для новеньких преданных. This kind of restriction is for regulating the activities of Vaidhi sadhana bhaktas. Это правило может применяться для того, чтобы регулировать деятельность новеньких Вайди садхана бхактов. And so that they don't become cheap imitation. Чтобы избежать шоу-подражания. There is some place for that kind of restriction. Any guru may also tell to his disciples, don't go Radhe, 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 Radhe. They may tell, depending on the level of the disciple. И в зависимости от уровня ученика, действительно, гуру может сказать, не надо так вот просто бросаться словами, рады, рады, рады. Because externally there are so many, as we talked the other day, prakrita sahajiyas. Потому что, как мы в прошлый раз говорили, много существует пракрита сахаджи. And many of them, they go about, especially in places like Radha Kund and others, and just chanting
Srimati Radharani's name. Потому что многие из них, не достигнув должного уровня, они просто приезжают на Радакунду, поселяются и повторяют имена Радхарани. But the majority of them, they have not even regulated their senses to follow regulated principles. Но многие из них не умеют контролировать чувства и не следуют регулирующим. So this is cheap imitation. Поэтому это получается просто дешевое подражание. And so, in a institution, they may make some temporary rule. Oh, don't chant just Radha's name alone. Поэтому они могут просто такой, как бы, резолюцию делать, что вот имена Радхарани просто вот, отдельно чисто имена Радхарани не нужно повторять. But we have to examine that what is the motive for making such a rule and regulation. Поэтому прежде всего надо посмотреть, какой мотив стоит за этим предписанием, за этим распоряжением. Because if a Rasik Vaishnava is leading an audience of devotees in chanting the name of Radha, this is extremely exalted and extremely purifying for everyone. Ну, потому что вот если, допустим, Расика Вайшнав, он просто перед аудиторией, он поет имена Радхарани, то это самое лучшее, самое чистое, что может быть, самое очищающее. Everyone in the audience will benefit so much. Каждый в такой аудитории обретет огромное благо от этого. But we should always be careful of imitation. Но также надо быть осторожным с имитацией. To imitate is not the same as to follow. Потому что имитировать не значит следовать. In Sanskrit language, you have two different words. You have anusar or anusaranam, and anukaranam. One of these, anukar, means to imitate. В санскрите есть анусаранам и анукаранам. Вот анукаранам значит имитировать. But anusar means to follow. Анусар значит There's a следовать. huge gulf of difference between these. И огромная пропасть между этими понятиями. So real proper advancement in bhakti can only come through anusar, not anukar. И настоящий прогресс в бхакти только через анусар, не через анукар. In the beginning, someone just coming out of material life, they may do anukar, and at that stage, it is beneficial for them. Вначале, конечно, человек приходит, он ничего не понимает, бхакти совершать, он его имитирует. Ну и какой-то благо, конечно, он получит. Oh, these people, I will be like them. I will live in their temple and I will chant Hare Krishna, get up early in the morning and all of this. Такой человек, он новенький пришел, он думает, я буду, как они, жить, я буду вот в храме жить, тоже следовать этому процессу, рано подниматься. So this is beneficial in the beginning, just like a child imitates. That's how they learn. И это вначале благоприятно, как ребенок, он как учится, он подражает. So in spiritual life also, imitation will not help us really, but to follow properly, and that is called what? Anugatya, to be under the guidance of exalted Vaishnavas. Но на самом деле вот имитация это не то, что очень сильно потом продвигает, потому что на самом деле человек приходит к такому пониманию, что ему нужно не имитировать, а именно следовать. So I can say this, that my Guru Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he wanted that in course of time, his disciples would get the association of very Связь пропала. Они получали наставления, и постепенно свали путь к Рагануда Бхакти. This is an indisputable fact that Srila Prabhupada wanted this for his disciples. Это непровержимый факт, что сами Прабхупада этого Plenty of evidence can be provided to prove
So I'm just completing tonight's class. And I want to say that Srila Prabhupada, when he requested Srila Narayan Maharaj to help his disciples, naturally Srila Prabhupada knew that Srila Narayan Maharaj would be helping his disciples to deeply, deeply appreciate and enter into the moods of the highest, most esoteric aspects of the Srimad Bhagavatam. И с вами Прабхупада, он знал, что вот Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, он будет помогать ученикам Прабхупады, и он будет развивать в них очень огромное уважение и понимание вот этих сокровенных Враджабхав. And in the line of the six Goswamis, и это будет в линии 6 Госвами. Vande Rupa Sanatana Raghuyavo Sri Jiva Gopalako. In the Sad Goswami Astakam, there, Srinivasacharya is describing how the six Goswamis were immersed in separation mood and always chanting Radhe, Radhe, Radhe everywhere throughout Vrindavan. И Шринивасачарья, он в Шад Госвами Аштаке описывает, как наши Госвами, они совершали баджан, как они испытывали чувство разлуки, как они повсюду непрерывно, путешествуя в Раджа повсюду, непрерывно повторяли Рады, Рады, Рады. Кишордас Бабаджи Махарадж. Или Гора Кишордас Бабаджи Махарадж. Kotai go prema moi Radhe, Radhe. He's constantly chanting this, going all throughout Braj Mandala, also here in Navadvip Dham. Where are you, O Srimati Radharani? Или Гора Кишордас Бабаджи Махарадж, он повсюду путешествовал в Раджа Мандале, или здесь, на Навадвипадхаме, и везде звал Кудхай Рады, Рады, О Радхарани, где ты, где ты? Hey Radhe Brajadevi Ke Chalalite, Hey Nanda Suno Kutaha, Shri Govardhana Kalpa Pada Patale, Kalindi Vanyetu Kutaha, Gosantavi Sarvato Brajapure, Ke Dairamaha Vivalo, Vande Rupa Sanatano, Raghuyavo, Shri Jiva Gopal. This is our line. И вот эта шлока из Шад Госвами Аштаки, она как раз показывает наше настроение, нашей линии. So Srila Narayan Maharaj went throughout the world. And he actually would tell this. It was a little bit of a humorous thing, how he would say it, but he would tell all the devotees that Bhaktivedanta Swami Maharaj, he came and traveled to the whole world. He came and traveled to the whole world to teach everyone what? That Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И вот на самом деле этому учил, вот этому с этой шлоки, настроению наших 6 Госвами, учил Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, когда путешествовал по всему миру. И он даже в такой шутливой форме говорил, что с вами Прабхупада пришел и сказал им, что Кришна Верховный Господь. But now he has sent me, he has specifically sent me and requested me to come and teach everyone that now you should try to forget that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. То есть сам Прабхупада, он учил, чтобы вы помнили, что Кришна Верховный Господь, но вот он сам попросил меня, и я это делаю, говорил Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, что вот я приехал сделать так, чтобы вы забыли, что Кришна Верховный Господь. Oh, does that mean that he's opposite to Srila Prabhupada? Что значит, что Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж против Прабхупады? No. Нет. He's also teaching Krishna's Supreme Personality of Godhead. But specifically, he is trying to teach the moods of Vraj Bhakti, because Vraj Bhakti means no one in Braj thinks that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He's only the son of Mother Yashoda. Это Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж также учил, что Кришна – это Верховный Господь, но он также пытался передать настроение в Раджи, потому что в Раджи никто Кришну Верховным Господом не считает.
So our Gurudev, yes, he was chanting Srimati Radhika's name, not always, but he was also, it was like a theme song for his preaching mission. Theme song, like in a movie, you have a song, the theme. И вот, ну, конечно, Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж, он также повторял имена Шримати Радхарани, и, конечно, он это делал не все время, но вот это вот настроение, это как, знаете, песня за кадром, все время лейтмотив, все время сопровождал всю его проповедь. One of his theme songs that we used to sing, especially when he was leaving from his Vyasasana and then walking to where he was staying, and the hundreds of devotees would be following with him. When they came near to his house, they would all sing Govinda Damo Dharamadaveti, Govinda Damo Dharamadaveti. This was one of the songs that he used to sing and preach, because it's describing how Mother Yashoda, how the gopis are absorbed in Krishna as they're doing their household activities, as they're churning butter, as they're sweeping, as they're rocking their babies and so forth. They're always remembering Govinda, Damodara, Madhava, and so forth, Krishna. This is Braj Bhakti. И вот когда Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж, он шел, например, со своей лекции после Вьясасаны, спускался и ехал к себе домой, то все преданные начинали петь баджан Говинда Дамодара Мадхавати, в котором описываются имена, в котором описывается, как гопи, они, ну, обыденная жизнь, как они взбивают йогурт, и они думают о Кришне, как они качают своих детей, ну, поют о Кришне, думают о Кришне. И там поэтому в этом баджане присутствуют имена Говинда, Дамодар, Мадхава и другие имена. So, when Gurudev would reach his house, like in Badger, California, every year at his festival, all the couple of hundred devotees would be standing, and Gurudev was standing in the doorway of his house and looking at all of us. И вот он когда приезжал каждый год на фестиваль в Баджаре, то мы собирались там, несколько сот преданных, встречали его, и Гурудев, вот он когда приезжал к дому, где он останавливался, он смотрел на нас. We had just experienced 3 hours with him, part of that kirtan, part of that his katha, and then part of that like a drama. They would do a drama every evening. And everyone was just filled with bliss. И вот, находясь с ним, мы вот там 3 было части, это его киртан, его катха, и также потом драму преданные показывали. И мы просто пропитывались этими эмоциями, инцидентами. So when he would stand there, then everyone would all sing together, and he would also sing Govinda Damo Dharamadaveti, Govinda Damo Dharamadaveti, everyone. Govinda Damo Dharamadaveti, Govinda Damo Dharamadaveti. И вот мы когда, вот представляете, все вот эти люди и Гурудев вместе с нами, мы все начинали петь баджан, и Махарадж спел. Then, what would that be? Everyone sing then? And Gurudev would lead them? Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe, Bolo, Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. All together. Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. Radhe, 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 Jai, 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 Shri Radhe. And then Gurudev would stand there and he would say, Jai, Jai, Shri. And everyone would say, Radhe. Loud. Radhe. Jai Jai Shri, Radhe. Jai Jai Shri, Radhe. And then Gurudev would talk to us
And he would say, my dear sons and daughters, my dear devotees, we will again meet tomorrow, also at this time. And then all the devotees would begin to, Gurudev would enter into his room, and all the devotees would chant Jaya Guru Deva, Jaya Guru, like this. И потом вот мы, переполненные этими трансцендентными эмоциями, мы пели этот баджан, говорили Дамодара Мадхвети, и потом Гурудев, он начинал вести другой киртан, он начинал петь Рады, 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 Джай, 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 Ши Рады. Мы подпевали ему, и в конце концов он говорил, дорогие преданные, мы продолжим завтра, мы увидимся завтра. И отправлялся к себе в дом, и все тогда начинали петь Джая Гурудева. So I have tried to explain the overview of the point that you brought up, Dasavatar Prabhu. Я вот попытался, это как вступление, самая большая тема, я попытался как вступление раскрыть того, что сказал Дасаватар Прабhu. And I have explained about how it is understandable to some extent where for the protection of the devotees, sometimes there will be some restriction in their expressing the moods of higher bhav bhaktas and so forth. И вот это к тому, что иногда нужны эти ограничения для преданных, которые пытаются подражать возвышенным настроениям, возвышенных преданных. But if Vaishnavas, and they have been following for many years regulated principles, they have been chanting 16 rounds or more, or they have been doing so much seva, and they've become devotees. So there will be a progression where those devotees now, they require to actually hear these topics. И вот, но если преданные, которые уже долгое время совершают садхану, контролируют свои чувства, следуют регулирующим принципам, повторяют по 16 кругов и более, и в какой-то момент наступает для них просто необходимость слушать об этих темах и повторять именно. So in some ways, obviously, when we hear that such a regulation has been made that no one should chant the name of Radha separate from Krishna's name, this is really for neophyte devotees. И поэтому, когда мы слышим, что такое вышло постановление, что нельзя повторять имена Рады, кроме как на Радхаштами, то очевидно, что это для только самых начинающих преданных. I just said just at any time. Даже не то, что не на Радхаштами, вообще в любое время. But then they add to that, but you can do it on Radhastami, but only for 2 minutes. Они сказали, вообще не повторять имена Радхарани, но потом они такое исключение сделали. Хорошо, на Радхаштами можно, и то в течение 2 минут. So this means that they are not under the guidance of higher Rasik Vaishnavas and Raganuga, Rupanuga Vaishnavas. Это значит, что сами не находятся под руководством Рагануга Вайшнавов. Yeah, when a child is very young, I'm giving an example of Srila Bhakti Rakshak Sridhar. When a child is very, very young, then the parents will tell the child, you can play here in the front yard, but don't go outside of this fence. Я приведу пример, который любил приводить Бхактиведанта Махарадж. Он говорил, что как ребенок, родители его помещают во дворе и говорили, ты можешь играть здесь, но ни в коем случае не перелазь через забор. So he was giving this example, why are Srila Prabhupada sometimes told, oh, don't go to my godbrothers. Это пример, который Бхактиведанта Махарадж приводил на утверждение сами Прабхупады, который сказал своим ученикам, никогда не ходите к моим духовным братьям. This is natural for giving such instruction to a young child. Это нормально для маленького ребенка давать такие наставления. Because they can be harmed if they go out and they're not in a protected area. Потому что ребенок, если через забор перелезет, он может пораниться. And they cannot recognize who is favorable to them or who wants to harm them. И он даже не сможет понять, кто его друг, а кто враг.
So they have to be carefully protected, that you cannot go outside of this gate, this fence. Поэтому ребенка его как бы помещают в такой загончик, за который ему нельзя But переходить. then Srila Sridhar Maharaj told, when the child is gradually growing up, then at one point he has to go outside. Otherwise his growth will be stifled. И Бхактиведанта Махарадж дальше говорит, что в какой-то момент времени ребенок подрастает, и он просто обязан выйти за это ограждение, иначе его развитие остановится. I mean, just imagine if a child is 15 years old, but he's always only inside of that, his natural maturing process will not take place. Представьте себе ребенок, которому 50 лет, который ни разу не выходил за этот загончик, и у него развитие остановилось просто. So my point, and this is my final point tonight, is that what is applicable for a neophyte devotee is not necessarily applicable for someone that is now advanced and they're coming into the stage of Madhyama Adhikar. И последний момент, который я сегодня хотел затронуть, это то, что те правила, которые распространяются, которые вводятся, на самом деле, правила, которые вводятся для новичков, они неприменимы для Мадьяма Адхикари. So is that clear? Понятно ли это? Да, понятно. Можно маленький подвопрос на эту тему? Как не чувствовать, что ты совершаешь оскорбление, нарушая желание дикши гуру, который не велит слушать за заборчиком? He's telling that how can I feel whether I am not committing an offense apparat because my guru can say don't go across this fence. How can I understand whether I commit apparat going there or whether not? But I already told this in the previous class. Я уже говорил об этом в прошлый раз. That I gave the other day. Который был позавчера. That is for you to decide. На самом деле, это вы как бы на основании своего уже теперешнего состояния разума. I'm not telling anyone that they should disobey their guru. Я не призываю никого, как бы не слушаться своего дикши-гуру. But I'm just trying to point out that a guru should be able to determine whether that disciple is genuinely ready to hear these topics, or whether he is restricting that unnecessarily for that particular disciple. Я просто в прошлый раз поясню, что в прошлый раз я сказал, что нужно понимать, гуру, он способен понять, что его ученик достаточно созрел, чтобы касаться этих тем, или нет еще. So you have communicated with your guru. You have written to him. He has written you back on this topic. Поэтому, у вас диалог с гуру, да, вы ему написали по этому поводу вопрос, он вам ответил. Now you have to search internally within yourself. А теперь постарайтесь заглянуть в себя внутрь. And if you have a fear that, my guru has restricted me and also chastising me, but is this really a fact that I should not try to hear these topics? И вы посмотрите внутрь себя и попытайтесь почувствовать, что есть ли этот страх, что я сейчас нарушу указания гуру, и на самом деле есть ли сомнение о том, что неужели я действительно еще не готов касаться этих тем. So you have to make that decision yourself. И все аккуратно взвесив, почувствовав, вы должны принять решение самому. I'm not going to tell to you what I think from my own personal perspective. What I think of this person who happens to be your guru, I'm not going to say. Я не буду говорить, что я думаю о вашем дикша-гуру. Я не буду говорить это. And if you feel that you have firm faith in him, then you can follow what he's telling you to do. Если у вас есть сильная вера в него, то можете продолжать его слушать. But one thing I want to say
especially Srila Bhaktivedanta Maharaj, he explained this. Also Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, that a guru does not own their disciple. И я один еще момент по этому поводу хотел бы раскрыть, то, что вот говорил Бхакти Ракшак Госвами Махарадж и Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж. Они часто говорили, что истинный гуру, он как бы не считает ученика своей собственностью. The disciple is not the property of the guru. Ученик не является собственностью гуру. In fact, guru does not really feel that he is guru. На самом деле гуру, настоящий гуру, он даже не чувствует, что он He гуру. feels, oh, Krishna has given me so many gurus. He has sent so many disciples that I can serve. Настоящий гуру, он думает, о, Кришна послал ко мне столько много гуру, которым я должен служить. Even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur expressed like this. Он думает о своих учениках. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пример этому. If someone thinks that they have become guru, they become guru. Если кто-то подумает, что он стал уже гуру, то он стал на самом деле гуру. What does guru mean? Что We значит have гуру? Bengali knowing person here. Means cow. Guru means cow. Гуру значит бык. So Бенгали. the whole point is that we have to examine that my guru is restricting me, but internally I am feeling so much attraction. Is this wrong? Am I a bad disciple because I want to associate and hear these topics from a personality that is a very exalted, pure Mahabhagavad Vaishnava? And I'm at fault for that? You have to think for yourself. И можно вот в себе это чувство рассмотреть, вот то, что, ну, вот у меня есть этот интерес, чтобы касаться этих тем, которые я слушаю из уст возвышенного Махабхагавата Вайшнава. Ну, у меня есть это искреннее стремление туда, это желание коснуться этих тем. Ну, неужели я плохой поэтому? Неужели во мне какая-то вот, как бы, ну, несовершенство какое-то? I can just tell you one thing, and I'm not trying to do this in... Oh. I can tell you one thing, I'm not trying to say this in any kind of competitive way. This institution, that institution, this guru, that guru. И, ну, я то, что говорю, я не пытаюсь как бы там сравнивать или конкурировать, что вот это как бы организация или другая организация, как бы, ну, конкуренцию разводить. But when Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, I told my own story, when leaders of this particular institution banned him, then they're not my gurus, they're my godbrothers, but they were some kind of authoritative position. But I could not accept that. I just simply could not accept that they're going to ban a pure devotee, whom Srila Prabhupada himself told that he wants his disciples to hear from him and get his association. It's unacceptable. И он, как я рассказывал свою историю, у меня просто внутри, вот, ну, когда мне мои духовные братья, ну, они считались старшими, но они мне сказали, если ты уйдешь, вот, если ты поедешь к Шриле Бхакти Раджакшри Госвами Махараджу, то как бы ты, ну, как бы мы тебя исключим. И вот этот случай описывая, Махарадж говорит, я когда это услышал, у меня просто внутри вот очень сильное возникло, ну, просто ну, вот это чувство, что они полностью неправы, потому что сам с вами Прабхупада говорил своим ученикам, указывал, что нужно ходить вот к Шриле Бхакти Раджакшри Госвами Махараджу, Шриле Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджу. Поэтому вот это чувство, оно как бы, что я просто, ну, как бы, что они неправы, оно очень острое во мне проявилось. И я их не послушал, я, ну, как бы ушел. So how can I accept that? How can I accept? Как я могу принять точку зрения, что нельзя слушать Махабхагават Вайшнава? They will restrict me, a disciple of Srila Prabhupada, from following his instruction to hear from his pure devotee, God brother. Как я могу принять, что они мешают мне следовать наставлению Шрилы Прабхупады в
том, чтобы идти по стопам чистых преданных. Как я могу принять? So they did that to every devotee from that institution who wanted to go to Srila Sridhar. They were banned. Now they're banned. И они тогда сказали, что все, кто пойдет к этим вайшнавам, мы как бы исключим из организации. And then many years later, like 10, 12 years later, they did it again with another exalted pure Vaishnava whom Srila Prabhupada personally requested to help his disciples. И вот они первый раз это сделали по поводу Шрила Бхактивиданта Госвами Махараджа, а потом через 10-12 лет они то же самое повторили по отношению к Шриле Бхактивиданта Госвами And that Махараджа. restriction is still there now. И до сих пор этот запрет есть. But what did that pure Vaishnava do when he was banned by them? Но ведь сам Прабхупада просил их помогать, этим вайшнавам помогать его ученикам. He traveled the entire world for 15 years till the end of his stay on this planet and gave to tens of thousands, hundreds of thousands of devotees, gave books, gave places in the Dham. He manifested what Srila Prabhupada wanted to complete in his own mission. Но что тогда сделал Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж, несмотря на все эти препятствия и запреты? Он потом до конца своей жизни, 15 лет, он путешествовал вокруг света много-много раз, и он распространял книги, распространял науку о чистом бхакти, как раз то, что с вами Прабхупада, для чего он пришел в этот мир. And even now, so many years after the disappearance of this personality, still, don't read his books, don't try to associate with him, don't try to associate with those who have received so much from him. What is this? И до сих пор та же самая пластинка, что не слушайте Шрилу Нараяна Госвами Махараджа, что не читайте его книги. Опять та же самая песня повторяется. It's unacceptable. Unacceptable. That's all I can say. И все, что я могу сказать по этому поводу, это просто неприемлемо. If someone actually begins to experience, like in your case, you feel an attraction, you're reading, you're feeling enlivened, it's helping your spiritual life. И если кто-то действительно испытывает вкус к этим темам, если вы наполняетесь и чувствуете, что вам интересны эти темы, then how you can be restricted? То как How is that a good thing? Как вам можно запрещать, что ли, в это погружаться? So, from the absolute point of view, this is unacceptable. Поэтому с абсолютной точки зрения это просто, неправильно, неприемлемо. There's an institution that continues to do this, to ban, to restrict from authorized personalities. We're not saying go to Radhakund and associate with the Babajis. No, we're saying go to the personalities whom Srila Prabhupada had great confidence and great deep relationship with. И до сих пор эта организация, она как бы закрывает людям интерес к этим сакральным темам. Конечно, мы не говорим, что надо идти на Радакунду, каким-то неавторитетным бабаджи. Нет, мы говорим, что наоборот, надо этих тем касаться, но по стопам тех, из уст тех, кого сам Шрила Прабхупада просил распространять эти темы. Yeah, and personally, my opinion, if Srila Prabhupada were to appear today, these individuals would have to answer to him. Why have you banned my god brother, whom I consider to be even my Siksha Guru? Я уверен, что если бы с вами Прабхупада сейчас появился перед нами, то он бы, то есть даже перед теми людьми, которые запрещают, то он бы сразу же им сказал, почему вы запрещаете моим ученикам и другим преданным ходить к моему Шикша-гуру, по сути. I don't think they could answer anything to Prabhupada. Я думаю, что эти люди ничего бы не могли ответить Прабхупаде. Prabhupada would never be pleased by this. Потому что Прабхупада никогда не был доволен этим. Вообще, как это возможно? That pure Vaishnavas are being banned. Что чистого Вайшнава забанили. So yes, it's true. They may answer, oh,
Srila Prabhupada wrote in various letters, don't associate with my god brothers, but this was time, place, and circumstance. Конечно, было такое, что сами Прабхупада, он писал в своем письме для своих учеников не ходить к моим духовным братьям, но это было для определенного времени, условий, обстоятельств. And Prabhupada was not saying that for all of his god brothers. И к тому же это было личное наставление, то есть, ну, как бы, в смысле не то, что личное, он говорил, не ходите ко всем моим духовным So братьям. anyway, that's a whole topic, can be researched. Anyway, that's a whole topic that can be researched. Ну, на самом деле, большая тема для обсуждения. So that's my concluding words for this evening. Это мои завершающие слова на сегодня. Okay. Okay. He is asking. Who's asking? Das Avatar won't reply. He want to say. Yeah. But it's very late. We cannot go any longer now. We'll have to do it at another time. Ну, я вижу, вы руку тянете, но Махарадж говорит, что уже поздно, вот, и давайте уже на следующий раз мы, ну, как бы перенесем на To finish, put Gurudev to rest. Потому что мы вот в комнате Шила Гурудева, Баджан Кутири, и, ну, уже его уже должны укладывать спать. Okay, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Sachinandana Gaura Hari Ki Jai, Shri Nityananda Prabhu Ki Jai, Shri Panchatattva Ki Jai, Shri Navadvip Dhama Ki Jai, Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi. Vansha Kalpataru Vishta Kripa Sindhu Bhima Patitanam Vaishnava. Бхактиведанта Падманабха Махараджа ки Jai Prabhu.